pour cette résidence, j'ai passé les 2 premières semaines là à promener un peu, photographier un peu des trucs comme ça, mais je savais pas exactement c'était quoi le sujet que je voulais choisir. J'aime bien faire des séries. Et j'ai photographié un peu comme ça dans le paquet un arbre, un tronc coupé au milieu de sa grille, au milieu de mes autres photos de métro, de machin. J'ai commencé à photographier un petit peu ce qui m'évoquait Super Terram dans Paris et surtout dans mes trajets entre la résidence et mon lieu de couchage. Et voilà, du métro au-dessus du sol, j'ai cherché un peu c'était quoi ces connexions et je me suis intéressé à ces arbres et ces plantations d'arbres qu'on appelle les arbres d'alignement le long des routes. Donc on a des espèces de poinçons comme ça de terre très normés au bord des routes avec à chaque fois un arbre à l'intérieur. J'ai commencé, c'est quelque chose que jusque-là j'observais pas vraiment. Et j'ai commencé à les regarder plus attentivement, en les photographiant. Et en fait, quand on commence à regarder dans les détails, il y a une diversité à l'intérieur de formes possibles entre ces arbres qui peuvent être coupés, les grilles décalées, un tas de poubelles dessus. Et donc, en fait, ici, au final, il m'a semblé que chaque arbre était différent, il avait une identité propre. Donc voilà, je m'intéresse un peu à ces arbres qui sortent un petit peu du lot dans ces arbres d'alignement pour voir un peu ceux qui sont non alignés ou mal alignés. Et j'essaye de leur tirer le portrait. Par rapport à cette thématique de Super Terram, je suis parti sur le principe de dissoudre un QR code réalisé en terre, donc une espèce d'antinomie entre quelque chose d'hyper numérique, le QR code, notre nouveau langage actuel qui devient un nouveau vocabulaire codé qui permet de ranger plein de choses. Avant on avait des mots, maintenant on a des QR codes. Et donc ce QR code est réalisé avec de la terre, donc quelque chose de très, pour le coup, low-tech. Donc il y a un contraste entre le high-tech et le low-tech. Et le principe de la pièce, c'est que le passage des visiteurs, avec un principe de capteur, déclenche une brumisation d'eau sur la pièce en terre et va petit à petit déliter la terre. Ça parle aussi du glissement de sens d'un mot, d'un glissement sémantique d'un mot. J'ai été chercher la définition du mot biométrie sur Wikipédia et de manière assez directe est expliqué qu'en fait la biométrie est à la base la mesure du vivant, biométrie, et qui sert à... C'est toutes les sciences qui permettent de quantifier le monde du vivant pour toutes les sciences de l'écologie, de l'agronomie, enfin voilà, c'est une espèce d'utilisation scientifique de la nature. Et donc ça c'est la définition très 20e siècle, et depuis qu'on est dans le 21e siècle, la définition a changé pour définir tous les modes, enfin ça s'est précisé autour de l'humain en fait, et toutes les sciences de mesure de l'individu, et à des fins qui sont en train de dériver beaucoup sur des histoires de filtrage de l'individu, de contrôle d'accès. Voilà, et du coup, pour justifier ce glissement de définition, en fait, l'eau va faire glisser la matière terre. Le QR code va physiquement glisser sur cette rampe et va devenir indécodable parce qu'il va changer de forme. Et après, ce qui va nous rester, j'imagine, vu que cette rampe est en miroir, c'est le reflet de l'individu. Donc ça peut évoquer cette idée de reconnaissance faciale et puis aussi placer l'homme face à lui-même dans ce qu'il est en train de faire sur la terre assez basiquement.
La mía idea, cuando me llamó Gaël para la exposición, SUPER TERRAM, era de traer un poco esta parte de la exposición que realicé hace 2 años en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Este era el último nivel de la exposición, el 4.º piso, y en él intentaba hablar de lo invisible que conecta un poco todos los periodos artísticos y, por así decirlo, humanísticos, ¿no? Entonces, mi intención era, a través de un juego de reflejos, juntar diferentes esculturas que había recogido a través de varios viajes, en las cuales había encontrado similitudes a nivel de posiciones, de formas, de volúmenes. Y a pesar de que estas esculturas no pertenecieran al mismo periodo histórico, mantenían siempre una conexión. De manera que cuando te posicionas en un punto exacto y te mueves alrededor del espacio, estos reflejos generan unas quimeras donde se juntan estas 2 imágenes y aparece una tercera imagen, que no pertenece a ningún momento histórico, pero que parece como si encajaran, como si formaran parte de un conjunto, ¿no? Y creo que era importante esa idea de hablar de ese hilo invisible que conecta un poco todos los periodos y cómo, a pesar de que sentimos que constantemente hay una evolución, en realidad hay una constancia, a pesar de la constante búsqueda de ruptura, especialmente en el terreno de las artes, hay algo que conecta constantemente, ¿no? Y esta obra, que se llama Éter, creo que hablaba un poco de esa intención, ¿no? de hablar de lo que no es obvio, lo que no es matérico, lo que se esconde un poco detrás de lo evidente, pero que conecta un poco toda la historia de la humanidad. En este caso son esculturas principalmente de proveniencia de arte clásico, grecorromano, y proveniencia en cambio de arte sacro, pero había siempre esta coherencia entre ellas. Y por otro lado hay otra obra en la cual he desarrollado un sistema técnico por el cual he conseguido que mis dibujos se muevan en el espacio sin necesidad de una pantalla. Es decir, son una serie de niveles de metraquilato rayado que a través de la luz generan una sensación de movimiento. Es un poco un baile de ida y vuelta entre las nuevas tecnologías, los nuevos medios y los orígenes de la pintura, la escultura o en este caso el cine. Y bueno, es un baile hacia adelante y hacia atrás todo el rato, ¿no? Entre un poco lo presente o lo que tiene hacia el futuro y lo antiguo, lo arcaico. Creo que ahí en esa dicotomía se encuentra una poética bastante interesante donde me siento cómodo en mi trabajo. It started from the idea of migration and displacement and movement, migration and immigration, because I know that it's a worldwide issue, and I know that in France it's a very prominent issue. The French identity and how it's changing, and the international refugee crisis and how Europe ties into that. And so that was kind of like initially where I wanted to, the subject that I wanted to touch on. I think that initially I tried to think about what mediums, because I really enjoy things that change with time, and using natural materials and wood and that's how I came up with this concept. And I knew that because the show is in Paris or in France, I knew that I wanted to deal with something that deals with immigration and migration and xenophobia, and see how I can kind of represent this human phenomenon. Started to think of ways of adaptation, and how we as humans adapt and kind of integrate ourselves
by kind of determination into society, and that's how I got to the image of the flowers tied onto the tree. I knew that I wanted to use trees that were kind of naked, that were bare, and then tie flowers onto them as kind of like an act of defying that state, of dealing with that circumstance, kind of like a survival act of survival. Can you start by telling me your name and where you're from, where you were born? Alors, je m'appelle Madame Tena Rabia, je suis commerçante au marché de Saint-Denis. J'ai été enseignante en Algérie. Ça fait 30 ans que je suis ici. Je suis algérienne. Je suis de Tlemcen, une ville d'art et d'histoire. Et voilà. The installation kind of revolves around an interview with a woman that I met at a market, Saint-Denis market in the suburbs of Paris, and kind of using her personal story, which is very, very powerful. She's a very strong woman and has been through a lot of challenges and has really made a life, and she's a life here, and she has this immense presence, and kind of using her story as a basis for the installation, and using kind of her narrative to speak about the larger phenomenon. And I think that it's a paradigm shift that is based on empathy, because I think a lot of people can be very, very judgmental and very harsh with their opinions, but never really think what it would be like if they were in the same situation. And I really believe that by kind of focusing on an individual and personal story, then you can find places that it intersects with your life. I deal a lot with the notion of borders and the lines, and the lines that separate us, and how in a way they tie destinies together and exist in kind of an objective way, but they're never really objective because they're experienced in, depends what side of the border you're on. And I think for me, living in Israel, Palestine, it's something that is ever present, because the border there doesn't exist. The border there is constantly being erased. More land is being annexed. So the border is kind of like an abstract concept, but it is very present. I always try to personify the images that I use. If the tree were a human being, who would it be? The trees are local and the flowers are imported. So are the flower, if I were to, create these direct analogies between the different elements, who is the native and who is the immigrant? I think that in the context of this installation, it is about kind of creating no man's land, which is why I chose not to just uproot a tree and place it there, but to kind of create these almost, very clean and unnatural, almost surreal cubes. One of the ideas is that it's not to show this didactic representation of something that is in a new place and what it does to survive or to maintain its cultural identity or their cultural identity, if we're speaking about humans or people, and but offer a way to look at it that it creates something new, almost like these merged figures. We want bouquets of flowers to bring light into our homes, into our lives. We want to give gifts to other people, to loved ones, and the flowers are imported, the majority of them. And I think through that, to kind of not point my finger at a hypocrisy, but just put that issue next to that issue and see if it can create some sort of reflection on the more broader, complex issues.